Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du. My dear brothers, sisters, parents, our youngsters, our guests, Jazakallah for coming to our Jalsa graduation, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward each and every one of you who took time out and come to the house of Allah and just be here. May Allah subhanahu wa ta'ala give you reward for that. So today our program will start, inshallah. We'll start with first recitation of the Quran, then a few speech, then after that, inshallah, at the end, we will have the award ceremony. So I'd like to invite, inshallah, one of my students, Yasir, and he will give introduction talk about what is this house of knowledge about. And he's been, mashallah, coming every day, and he memorized 5 juz. He memorized 5 juz, and he goes to school, Islamic school, then he comes after lunch. So may Allah subhanahu wa ta'ala also reward him and make him hafiz the Quran as soon as possible, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear respected students, parents, and visitors of Islam, Jazakallah khair for participating in the House of Knowledge and Masjid Al-Huda's second annual Jalsa. We hassle to learn the fara'id of knowledge and endeavor this knowledge of this deen into our lives. We do this by learning, understanding, and memorizing the Quran, as well as the how to act like Muslims. In this Jalsa, we will be introducing what the students have achieved and accomplished. Inshallah, we will be starting with Yunus Amin, who has memorized 4 juz. He will be reciting Surah Mujadila from 14 to 22. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Next is Abdullah Shahid. This is his first year in the House of Knowledge, and he has memorized 3.5 juz. He will be reciting Surah Saf from ayahs 10 to 14. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Next up is Ibrahim R. He has memorized 3 juz. He'll be translating the ayahs Abdullah has recited. Assalamu alaikum. I seek refuge with Allah from the cursed shaitan. In the name of Allah, most beneficial and most merciful. They intend to extinguish Allah's light with their mouth. However, Allah shall bring His light to completion, even though the kafirun hate it. It is He who sent His Rasul with guidance in the true deen to make it dominant over all the other religions, even though the mushrikeen may hate it. O you who have Iman, should I not show you a trait that will save you from a painful punishment? Believe in Allah and His Rasul and strive in Allah's path with your wealth and lives. This is best for you if you but know. Allah shall forgive your sins and enter you into Jannah, beneath which rivers flow, and into wonderful mansions in the eternal Jannah. That is the supreme success. Another that you love help from Allah and a near victory, give good news to Mu'mineen. O you who have Iman, be the helpers of Allah, as Isa, the son of Maryam, said to the disciples, who will help me toward the deen of Allah? And the disciples replied, we shall be the helpers of Allah. A group of Bani Israel had Iman, while a group of them rejected Iman. We assisted those with Iman against their enemies, and they became victorious for them. Next up is Ali Zafar. This is also his first year at the House of Knowledge. He has memorized Jalsa. Today he will be reciting Surah Fajr for us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تآذون على طعام المسكين
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنه ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Next up is Ahyan Hassan. He'll be narrating a hadith about cleanliness. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will be narrating one hadith our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. What is hadith? Hadith is what our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, did or did not say no to when he saw it. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "At-tuhuru shatrul iman, purity is half of iman." Staying clean is so important. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said it is half of iman. Iman is what we believe in. Imagine how important it is for us to stay clean. A clean person is loved by Allah subhanahu wa ta'ala, the angels, and all the people. It's easy to stay clean if we try. By staying clean, half of our iman is complete. Assalamu alaikum. Next up, we have Abdul Rahman, Yaqub, Khadija, Yasin, Sitar, and Talha saying the five kalimahs. First kalimah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Second kalimah, shahadat, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Third kalimah, tawheed, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fifth kalimah, tawheed, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fifth kalimah, rabbil kufra, Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa hada a'lamu bihi tubtu anhu wa tabarratu min al-kufri wash-shirki wal-kibri wal-ma'asi kulliha aslamtu wa amantu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Next up is Safiya Maburi. She'll be reciting Surah Al-Humasha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة صدق الله العلي العظيم. Next up is Muhammad Zakaria Adat. He will be reciting Surah Inshirah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Next up is Kadir Tohi. He will be reciting Surah Naziyat. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها صدق الله العظيم. Next up is Izzatullah Amin. He will be saying a speech about respecting parents. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dear respected students, parents and guests of Islam, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat. This hadith is about our mother. Paradise lies under the feet of our mothers. In this hadith, it talks about how our mothers take care of us with so much difficulty and pain. We could never repay them for their love and kindness. If we obey and respect them, we will enter Jannah. Allah is pleased with those who serve their parents. Abu Huraira radiallahu anh narrated that the beloved messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "May he be disgraced, may he be disgraced, may he be disgraced." It was said, "O Messenger of Allah, who is he?" He sallallahu alaihi wasallam replied, "Whose parents, one or both, became old during his lifetime, and he does not enter Jannah due to being dutiful to them." From this hadith, we can learn that there are great punishments for disobeying our parents. We can also see that listening to our parents is important in Islam. A man came to the Prophet and said, "O Messenger of God, who among the people is the most worthy of my good companionship?" The Prophet said, "Your mother." The man said, "Then who?" The man said, "Then who?" The Prophet said, "Then your mother." The man further asked, "Then who?" The Prophet said, "Then your mother." The man asked again, "Then who?" The Prophet said, "Then your father." May Allah give us opportunity to serve our parents. Next up is Muhammad Shayan. This is his first year in the House of Knowledge, and he will be saying a nasheed in Urdu.
میں تو امتی ہوں اے شاعر کہہ دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو امتی ہوں اے شاعر کہہ دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو بے سہارا ہوں سامنے بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیالی میں تو امتی ہوں اے شاعر کہہ دے میرے آقا اب نظر کرم غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے آقا تو پینا میرا ہوا ہے بےگری بنا دو میری دیوا کے والی بےگری بنا دو میری دیوا کے والی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیالی میں تو امتی ہوں اے شاعر کر دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو امتی ہوں اے شاعر کر دے میرے آقا اب نظر کرم جس کو بلایا گیا وہی عرش رحیم ہے آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے جس کی نہ بات کوئی اب نہیں ڈالی جس کی نہ بات کوئی اب نہیں ڈالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیالی میں تو امتی ہوں اے شاعر کر دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو امتی ہوں اے شاعر کر دے میرے آقا اب نظر کرم Next up, we have Abdullah Qureshi, Uzair Nadat, Nazir, Asif, and Ayaan Chaudhry. These four have finished reading the Quran and will be reciting the last three surahs of the Quran. Assalamu alaikum. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
من قبلكم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على الهدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. Baba. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Jazakallah khair for participating with the House of Knowledge and Masjid Al-Huda second annual Jalsa. May Allah bless us all. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. My respected brothers, sisters and parents and our youngsters and our guests, we'd like to thank each and every one of you who came here to participate in this gathering. This gathering is not a normal gathering. This is a gathering of Quran, where our youngsters, all young generation, they're reciting Quran to us. They're learning Quran, and you're giving the support to them. May Allah subhanahu wa ta'ala give a lot of reward to all of you. May Allah subhanahu wa ta'ala make this act of forgiveness for us. And your support is very important. Your support is very important. This is our young generation. Tomorrow, they will be a leader. We'll be gone from this world. They will take over. They're our leaders. Support them. Help them. Send them to the schools. Send them to madrasa. Send them to masjid. So they will learn the Quran. Because Allah has given us Quran. Quran is not normal. It's the book of Allah. Every word belongs to Allah. Came directly from Allah. Came directly from Allah through Jibreel to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam used to recite this Quran. When Jibreel used to come down, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam used to repeat the ayah. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah is the one who put this Quran in our hearts. Allah is the one. So each and every children, they're able to recite the Quran. Each and every child, they will memorize the Quran. Quran is miracle. There is no other book you can memorize word to word. Quran is the only one you can memorize by word to word, and we see today our young generation, young kids, they were reciting Quran to us. So don't lose hope. If you have children in your house, don't give up. Don't think that they cannot memorize. No, they will memorize. Why? Because Allah said in the Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah made this Quran very easy to memorize. And today we think that, oh, my child cannot memorize Quran. No. Of course he can memorize Quran. He can memorize Quran. Every children is different. Some will memorize really fast. Somebody will memorize slowly. So one day, they will memorize the Quran. So don't give up. And pray for your children. Help them. Anyone who's memorized the Quran, alhamdulillah, we have class. I have House of Knowledge in Kissimmee. In the morning, there's 6 kids. Right? They memorize the Quran. They memorize Quran. They come in the morning 7:30. They come, they memorize the Quran. And alhamdulillah, someone who finished
One of the kids finished 24 juz. Other kids finished so many, almost finished. They learned Quran. And the parents, I give a lot of thanks to the parents. They come, they drop their kids, and they're sacrificing. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them. Without the parents, we cannot do nothing. Every day I come to St. Cloud. Every day we have class here in St. Cloud. From 6:45 to 8 o'clock, Monday through Thursday. And alhamdulillah, all these parents, they come in every day. They come, they drop their children, they go back, they come to pick them up. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them. This is what we want our children to learn. Islamic manners, the Quran. Because after we die, if we teach them the good akhlaq, good character Quran, they will remember us. They will make dua for us. They will pray for us because we taught them Quran. It's very important we teach them that Quran is important book of Allah. And ourselves also as a parents, we have to recite Quran also. It's not only for children. Because children is watching us. If we don't recite Quran, then the children will not give importance to the Quran. So we learn the Quran also. For adults, we learn the Quran and we learn the meaning of the Quran. Today we don't even know what Allah wants to tell us. So we learn the meaning of the Quran and we ponder over the Quran meaning and we try to spread this Quran in everywhere. So, my dear brothers and sisters, it's very important that we learn this Quran, teach this Quran to our children. This will help us in the grave. After we die, it will help us in the grave. Believe me, my dear brothers and sisters, today we think this is nothing, you're sacrificing. Once we die, we'll get the reward. All the reward, Allah will give to the parents. Because you sacrifice. You taught them to read the Quran. So it's very important you give education of Islam to each and every child. And send them. Every day we learn different things. And we have evening class in the House of Knowledge from 4 to 4 o'clock till 6 o'clock. Then one class here from 6:45 to 8 o'clock. So they learn how to read the Quran with tajweed. Then after that, every day like Monday we talk about fiqh. How to make wudu, how to make ghusl, how to pray, what is the fara'id of wudu. The next day we talk about history. The third day we talk about the akhlaq, the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the manners, how we're supposed to live as a Muslim. So send them. Tell other community member to come and there's a class going on and send them. This is your sadaqah jariyah. So may Allah subhanahu wa ta'ala reward each and every one of us. Ramadan is coming. Tomorrow could be first Taraweeh. Then Ramadan is around the corner. The Ramadan is the month of Quran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah said in the month of Ramadan, Allah revealed the Quran. So Quran and Ramadan goes together. So we should try to recite more Quran in the month of Ramadan. Ramadan is not the month that you sleep. You have to sleep, but don't just spend whole time sleeping. Recite more Quran. Everything is multiplied in the month of Ramadan. And make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala make easy for us to spend the month of Ramadan, and also make dua for our youngsters and parents. May Allah subhanahu wa ta'ala reward each and every one of you. Inshallah we will distribute the trophy. And Brother Fazl, please take over inshallah. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Brothers in Islam, Assalamu alaikum. Parents and children, may Allah reward your teacher, Hafiz Asif, and his family for the work they're doing in St. Cloud and Kissimmee. And our congratulations to all the graduates. It's a special time for everyone. And I would like to ask the brothers at the front there, by the entrance, to come forward a little bit more, because it's special for the parents and their children, because this is the treasure you keep for the rest of your life. As I will read a short saying by a scholar. Strive for education before you are old, for education is better than silver and gold. Silver and gold may tarnish away, but a sound of education may never decay. So I'd just like to ask the brothers by the entrance there to make way in case the parents want to take a picture for their kids. It's going to be a keepsake for them. Also, when you come up here to receive your award and your certificate,
you would face the camera so the brother there can, it's going to be on the website also, House of Knowledge. Our first set of certificates go out for students that completed the Quran. First, we have these are for students that completed Quran. Abdullah Muhammad Quraishi. If the parents would like to take any pictures, they can come up at this side here too. Next we have Nazir Haidar Asif. Once again, these are kids that completed Quran. Next we have Uzair Nadat. Everybody knows that he grew up here with us. Next we have Ayan Ahmed Chowdhury. Our next presentation is for students that completed Juz Amma. Shakirullah Amin. We share the same last name, do you know that? Next we have Rahimullah Baburi. Next we have Yasin Yamin Gariali. Our next set of graduates are students that completed Qaida. Sophia Baburi. Next we have Khadija Quraishi. Next we have Abdul Rahman Nadat. So a deputy imam here. Next we have Yaqub Adam.
Our next set of graduates are from the Al-Huda school here in St. Cloud, Monday through Thursday. Hamida Ghani. Next is her sister Anisa Ghani. Next we have Sanaya Asia Baksh. Farah Wajahat Gul. Melissa Ramdeen. Mohibullah Baburi. Next we have Ishanula Baburi. Nala Baburi. Nakibula Baburi. May Allah reward the grandfather for the Baburi family sitting at the back there for driving the kids, and also the other driver over there. Make sure they're here every day on time. Next we have Farzam Amam. Shahid Sajid Baksh. Next we have Karima El Fakir. You got it, yeah. Another El Fakir family, Muhammad Qais El Fakir. Next we have Izzatullah Amin. Our next set of graduates are students who memorizing the Quran right now. Inshallah, make dua so these kids become Hafiz of Quran. Muhammad Shayan. The kids are going to have lot Next we have Yunus Amin. Next we have Sarjil Faruqi. Yasir Alom Saeed.
Next we have Izarul Chowdhury. Hamza Nafiwala. Ibrahim Arif. Last but certainly not least, Abdullah Shahid. Was this right? Our next set of graduates are from the House of Knowledge School. Yusuf El Refali. Next we have Talha Ahmed. Ayan Ul Hassan. Mohammed Zachariah Nadat. I do eat one. Next we have Bilal Zafar. Ali Zafar. Next we have Kadir Toki. The last one is Sitar Toki. Congratulations to all the students, and I'll give back the microphone now to Hafiz Asif. Jazakallah. Assalamu alaikum. Okay, inshallah we're going to make dua now. Whenever the Quran is recited, dua is accepted. Inshallah, in the best time before Maghrib, our dua is accepted. Inshallah, we'll make dua and say Ameen, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. So my dear brothers, inshallah we have dinner also, so don't go nowhere. And I'd like to thank everyone who participated in this gathering. Whatever, they put their share and anything they help us. May Allah subhanahu wa ta'ala reward everyone. Inshallah we have dinner, to-go boxes. Please take your box and you can eat anywhere inshallah.